Ibyishimo byawe biterwa naho wasohokeye, umutuzo wawe ugaturuka mu mbamutima kubera kuruhuka neza. Ngiye nguhitiyemo Nende Hotel kuko niyo igufasha gutuza utekanye kubera ko ariho uruhukira ukamera nk'uri muri paradizo. Nende Hotel tugufitiye ibyumba byiza bifite igikoni cyihariye, uruganiriro uba umeze nk'uwibereye iwawe. Resitora yacu nigaruka wiyongeze. Ngwino ubona ibanga ryacu rihuruza amahanga, inkoko ifirobwa ako kanya, igiti, coffee shop, ibyumba by'inama, aho gukorera ubukwe. Tunagukorera kandi outside catering. Nta mayobera hari kuko ni muri Gatsibo, Rugarama, ni ku muhanda neza. Wanaduhamagara kuri 078 75 19 770 cyangwa ukatwandikira ugakoresha reservation. Tuwaye kaze mu kiganiro cyacu, kiganiro ni zahabu ya twese kuri BTN TV. Reka rero mbabwire ngo kuri no munsi turi mu karere ka Gatsibo, turi mu murenge wa Rwimbogo. Turimo kugenda tureba ese ubworozi bw'inka bumeze gute, umusaruro w'amata mbere byari bihagaze gute. Tugiye kugera kuri Rwimbogo Dairy Cooperative batubwire uburyo ki inka zabo cyangwa se inka z'aborozi mbere uko zakamwaga, ariko kuri ubu batubwire n'umusaruro bagezeho. Reka dufate akaruhuko gatoya tugaruke mu kanya. Afya bora A&B, iki ni ikinyobwa gisobanutse usomyeho ntasobwa mu bitekerezo. Nawe rero inywere A&B uzinye icyaka muri iki cyanga cyanyuze bose. A&B yenze muri tangawizi igatera ubushake bwo kurya, n'inyungamuryango ikaba inyunganizi ku buzima. Ubuziranenge bwawe bwashimwe na RSB ndetse na FDA. Yisangire rero n'abagusanga, wisanganiza abasangirangendo. Ubudasa bwayo iri muri kanete ya gisirimu. Inyobwa ariko n'abari munsi y'imyaka 18 si nziza kandi ku batwaye ibinyabiziga n'abagore batwite. Kurangura ni ku ruganda Nyagatare muri Barija. Wanaduhamagara tukayikugezaho bwangu. Telefone ni 0787374711 cyangwa 0788771378. Wanasura urubuga S-Media9 nawe usanga amakuru yose ku ruganda rutwengera A&B. Afya bora, ubuzima bwiza. Ni nyuma yo gutumikira badutumye rero, reka tubanze noneho muri kiganiro cyacu zahabu ya twese tuve ahangaha twerekeze mu murenge wa Rwimbogo kuri Rwimbogo Dairy Cooperative, turebe uburyo ki umusaruro w'amata ukomeje kwiyongera nyuma yuko bajyaga bagira igihombo cyo gupfusha amata menshi bitewe n'umuriro. Wasangaga umuriro bari bafite utarubahagije, ariko kuri ubu ngubu imirasire y'izuba bari bafite nayo yari yarahuye n'ikibazo, ariko kuri ubu imirasire bafite yahawe imbaraga ndetse ikaba kuri ubu ngubu ikonjesha amaritiro n'amaritiro. Rero reka mubwire ko burya igisubizo kije kiba ari ngombwa ko kibyazwa umusaruro. Tujya kuri Rwimbogo Dairy Cooperative badusobanurire uburyo cy'ibyumwihariko kuri ubu ngubu aborozi batagihura n'igihombo, yewe dore ko no mu cyaro hahandi mu mafamu kuri ubu ngubu bahawe imirasire y'izuba, bagahabwa n'amafrigo abafasha kugira ngo umusaruro w'amata bakamye nimugoroba ataza kuhura n'ikibazo cyo gupfa, bityo mu gitondo wa musaruro wa nimugoroba bakawugeza kuri dairy nabwo ukiri umwimerere. Ese ibi bisubizo byose birimo kugenda bibyazwa umusaruro gute? Muri iki kiganiro rero cy'uno munsi kandi turaza gukoresha indimi ebyiri. Turakoresha ururimi rw'icyongereza ndetse n'ururimi rw'ikinyarwanda bitewe nuko bamwe mu bafatanyabikorwa buno mushinga wo kugeza imirasire y'izuba muri no Dairy Cooperative cyangwa se muri no koperative ikusanya amata ya Rwimbogo, abenshi nabo n'abanyamahanga bakoresha icyongereza. Turaza kugerageza kugira ngo naho bari nabo bwabo bakurikirane bumve ko umushinga wabo by'umwihariko urimo ukomeza kugenda ushyirwa mu bikorwa. Reka dumwanya rero Karangwa akaba ari we ukuriye ino dairy, abanza tubwire ese ino mirasire y'izuba mbere byari bimeze gute, kuri ubu ngubu bwo ni ibihe bisubizo byagiye biboneka. Iyi mirasire rero yari ihari mu gihe uyu mushinga wa Sandenza wazaga kudutsura, yari ihari ariko imaze umwaka idakora. Twari twarayihawe n'ubundi ku nkunga ya IFAD binyuze muri Minagri, Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi mu Rwanda, ariko yari ihari idakora. Kuko twari tumaze umwaka bya bintu babwiye amafaranga twasohoraga tuyasohora amatapfa tuyifite hano nta kimaze mu byukuri niko twabibonaga. Hanyuma baje bahereye kuri iyi mushinga ukomeze, bahereye kuri barayivugurura ku buryo ifite kilowati 20
kilowati 20, hanyuma baduhereza n'indi kuko babonaga ko idahagije. Mu by'ukuri ahangaha ndashimira CET babanje gupima biriya bikoresho mwabonye, bareba umuriro dukeneye, noneho bavugurura iyi mirasire bayiha inverter yo turaza kubireba muri control room, banongeraho indi mirasire igeze kuri 48, umwe ufite ufite wati 450. Ibyo rero nabyo biduhereza izindi kilowati 20, nuko ngubu dufite kilowati 40 dushobora gukoresha. Yani magambo ndabashimira ko ngo dushobora gucanira n'umudugudu uri aha hafi. Thank you so much. This is the original project that was here even prior to this intervention. It was also supported by IFAD through, I think, IFA International and PASP, Minagri. It was an intervention of different stakeholders, but at some point the system went down and it stayed like for more than a year without working. There was some technical issues, but also the inverter that was there got damaged. So the initial intervention was to try to repair the inverter, but it was in vain because we couldn't even find spare parts of the inverter that was there. We tried to contact the factory in China, but sometimes after supply, some suppliers or manufacturers will even disappear. So in all the system, we realized that at least the solar PV was still okay. So we tried to redo some installation, some connections, but the 20 kilowatts peak installed capacity that was here could not be enough for the system. Initially it was designed to be a backup system of the electricity. But now with the back and forth and the batteries and the inverter that couldn't hold, when it was damaged, the whole system collapsed. So we changed a little bit. We changed the thinking. We are not having solar as a backup, but we have solar as a primary energy source. This required then to upgrade the whole system from 20 kilowatts to 40. We put 20 more. We realized because the batteries had stayed longer without being used and they were lead acid, so they also got damaged. So with the support of the project, we said it's better that we revamp the whole system. We got the new inverters, which we are going to see now, and we changed from the batteries we had, the flooded batteries we had, to lithium batteries. So we are confident that for the next 20 years, the cooperative is safe with good equipment and a new setup. No need to go and wait when the sun is there and switch on. No, we are able to run off-grid, but in case there is anything that happens, that's when we can call on electricity supply. As I said, even the connection that is there is not yet really the correct one. We had some issues with balance of phases. In fact, even entering that supply into our inverters was a problem because the inverter was seeing one phase of 300 volts, another one of 175, another one of 250. Then it says there's a problem. So we are running it really off-grid, but the inverters we have, if they have a stable line, normally it can also do the grid tie or the grid interactive. So it has the ability. We'll see it when we enter the room. So the other thing we saw, we had overused the land we have, and we thought better that we now use the roof for the extra power. Otherwise, the cooperative could not develop other infrastructures. It's actually a double roof, even the other side. Yes, of the roof both of them. As we go down, we'll see. So now I think we can proceed. Some questions first, then proceed to the control room.
without, like on a cloudy day like this or without sun, how long it can sustain the battery autonomy? Yeah, we have installed 16 batteries. One has 5.3 kilowatt hour, so we have about 100 kilowatt hour storage. So this will depend, of course, on the use, but the way we see now, we are actually using less than 10% of the storage every day. So most of the cooling is taking place during the day, which means we depend. We don't cool at night. We don't cool at night. So how many hours can you sustain the cooling? We can do it even for 2 more days, even if there's no sunshine. So, but as of now, we monitor. We have a in-house team here that's monitoring. So they record, and you will see when we reach there, we can see from the inverter how many cycles we have used, what's the percentage, or the state of charge or the discharge level of the battery. So everything is monitored. What I added on is that in our next phases, we plan to rehabilitate the whole condensing unit and the compressors, so that we go further in the efficiency. We are operating, but we know we could do more. And remember, the amount of milk is expected to increase, so we'll need to be much more efficient, use less of the batteries as much as possible, because the less you use the batteries, the longer they will stay. So then this is part of the move. We are really not looking at it as now. You know, now we have 4,000, but we are expecting 8,000 with the next phases of the project. So can we move, and because I know there are more questions inside there. Yes. Yakib. I went to ndi kwibaza ngo uyu mushinga turetse kuba ari inkunga yatewe iyi koperative, ari nk'umuntu ugize initiative yo kugira ngo abikore, investissement yabyo bihagaze gute bigereranyije, ese ni buri wese washobora kubyifasha? Noneho unatubwire mu by'ukuri garanti yabyo bishobora gukora igihe kingana iki kugira ngo umuntu yumve nimba ashobora no kubyamurutisa. Thank you very much. He's a manager for Yakib Cooperative. So I think one of the biggest dairy cooperatives in the country. It's in the Gicumbi district here. So his first question was, this had like a kind of a subsidy, the project. Actually, the cooperative contributed only 10% of the entire cost. He was wondering if it's possible that a cooperative or an individual can undertake such a project, and he was asking the average, I would say, how much it costed. Yes, the estimated cost. The manager of Rwimbogo said it well. When we had planned this, it all depends on the capacity of the MCC or MCP. Because you find a small MCC where 20 kilowatts will be enough. Maybe this medium, because it is 8,000. We have some in Nyagatare that can go up to 30,000, if I'm not mistaken. So that goes with the increasing of panel size, battery size, number of inverters. So the price really will depend on the cooling capacity. So it's not a flat one. It's tailored to the need of an MCC. But let's say, for example, this one, we estimate this to be we can have in terms of cost per kilowatt. So the cost per kilowatt for this type of installation will vary between $2,000 and $3,000 per kilowatt peak installed. Okay,
Then we go back and try to explain. That will mean if you install a 40 kilowatt, that's a system like this, it will cost between 80,000 to 120,000. So this is the control room. As you can see, we've been talking of the inverters, the batteries, and this is like a control board where both open and see. So this is where the DC is entered to the Okay, thank you very much. This is the last stage of our visit here in the MCC. As we said, we have a 40 kilowatt peak installation. To be able to run it, we installed 2 inverters. Each one has a capacity of 20 kilowatts. And because the system were not installed at the same time, we preferred to separate the inverters depending on the source. So this one is managing the old system, and the other one is managing the new system. At the same time, among the 2 inverters, of course, one is the master and another one is the sub. So everything that is being generated here is managed from one inverter and concentrate everything. So the second part are the batteries. These are lithium batteries. The brand is Weco. But for them to operate the inverter, which is high voltage, we had to add high voltage boxes. So the 8 batteries here are installed in series, and they are going to this, and the other 8 also in series. So as I said, you can measure, you can also assess what is going on. We see what the grid is giving, because it has the ability to take power from the grid. Because in Rwanda we don't have, we are not allowed to sell to the grid, so we program it so that it cannot have a return. We see what the panels are giving, the batteries, and the load. So here is where we do all the monitoring. Inshuti bakunzi ba Zahabu ya twese mumaze kubona ko tuzengurutse muri Rwimbogo Dairy Cooperative, aho tugiye tubona byinshi bigiye bitandukanye, nkaho bakusanyiriza amata, yewe tukagenda tubona imirasire y'izuba uburyo ki yagiye yongererwa imbaraga, iyari ishaje bakayisazura, yewe noneho aha tuvuye ni muri control room. Ino control room niyo irushaho kugenda ikoresha ano makura cyangwa se ibi bikonjesha amata muri rusange, ku buryo ki iyo umuriro ugiye nayo ubwayo izi bitewe na nino controller cyangwa se izi muri no control room, umuriro w'imirasire y'izuba nawo ugahita uhaguruka. Tugiye kuva ahangaha kuri dairy, noneho tujye mu mafamu turebe ese ni gute noneho no mu mafamu hagejejweyo umuriro w'amashanyarazi. Frigo zigera kuri 40 zimaze guhabwa abanyamuryango ba Coperative mu rwego rwo kugira ngo umusaruro basaruraga cyangwa se umusaruro bakuraga ku nka, umusaruro w'amata babonaga, dore ko iyo yararaga byageraga mu gitondo ano mata yapfuye. Icyambere hari igihe bashobora kuba hari ubushyuhe bwinshi bigatuma amata avura, ariko kuri ubu ngubu nabwo ababorozi bakomeje kuvuga ko nyuma yo guhabwa ano mafrigo, nyuma yo guhabwa ino mirasire y'izuba, nabo ubwabo bamaze kubona inyungu nini, kuko nimba barapfushaga byibuze litiro 10 za nimugoroba, kuri ubu ngubu zose zijyanwa ku isoko nta kibazo. Tumaze gutanga cyangwa guhabwa izigeze kugurisha mu by'ukuri koko ni discount baduhaye cyangwa se batugabanyirije, izigeze kuri 40 ziyamaze guhabwa abantu batandukanye. Urumva ntitwasura abantu 40, tusuye mwebwe kugira ngo turebe niba hari akamaro byabagiriye n'icyo mubona cyakosorwamo. Mani bongera umugisha, murakoze cyane. Basobanura ibyo. Yeah. Thank you so much. Thank you, manager. He said that this is our third stop where we are coming to visit a household.
You can see we call them our mothers. They are like the mother of the whole community. And there are two mothers there and their daughter. And they are part of the cooperative, and they benefited a fridge, a solar-powered fridge, which they bought on a discount as part of this project. These are manufactured by Sandenza Refrigeration, and they use it for household use, but also milk conservation in particular. As you see, they are really living on a farm. I will ask. Iyi firigo twarayibonye turishimye, turananezerwa cyane, twaracanye, haragaragaye, nta muriro twari dufite, twahoraga mu mwijima, ariko ubu aho twayiboneye twarishimye. Ikindi tunywa amazi akonje, tugashyiramo amazi akonje, tugashyiramo amata, tugakonjesha, tukanywa, tukumva neza. Ni byiza cyane pe. Ubu kuri iki gihe nta kirapfa, ari ikiri nzima, nta kirapfa. Hano bizapfa. Ntizanapfa. Kandi niyanapfa barahari, abayiduhaye tuzabibabwira. Bose ni byiza. So she's thankful for this. They acquired this fridge, which they are using to conserve milk and put in water. This area in dry season especially, it's very hot, and but now they can have their refreshments conserved. So she's happy with the equipment. It has been working without any problem, and she says she believes that even if there has a problem, she knows the people who installed and who brought it. She will call them to come and fix it. Arakoze kandi kudusobanurira akamaro kayo. Icyo nenda kongeraho nuko mu mushinga wacu mugari w'ubworozi no kwakira amata no kuyatunganya ku mpamvu mu izina ry'abanyamuryango, nuko izi fridge nanone zagomba kudufasha mu kwakira amata y'umugoroba, aho ashobora gukonjeshwa amata y'umworozi asagutse ko yashobora kunywa, aho kugira ngo yangirike akayakira mu gitondo akayazana kuri diary. Nacyo ni igikorwa kimwe twatangiye no kubikora. Hari ababikora bakazana amata tukayacuruza mu gitondo, bikabongerera amafaranga binjiza akomoka ku mata yakabaye yangirika ku mugoroba. So the other purpose of this fridge was to allow farmers to be able to conserve their evening milk. You can imagine if you are able to milk during the day and send milk to the MCC. But if you have a second milking in the evening, which you cannot supply or conserve properly, it was a loss to the farmers. But now it's giving them an opportunity to be able also to conserve that milk and sell it in the morning. Ariko nanone koko mu mushinga tugenda tuganira n'abaduhaye ibi bikoresho turi ubwiza bwabyo, akamaro bifite, aho bifite intege nke. Byagaragaye ko kakira amata makeya ugereranyije umworozi aramutse afite amata yige ku mugoroba ko kakira litiro 20 gusa, mu gihe hari aborozi bacu bashobora kuba bafite mu mugoroba amata ageze muri litiro 50 n'ibindi. Ikindi nuko gakonjesha kadafite umutozo, kandi amata akeneye, niba mwabibonye kuri diary, abakeneye nanone kugira ngo habe hari umutozo uyavanga. Ibyo twaje kubona bishobora kuba ikibazo, kuko aya mata ya mu gitondo iyo tuyavanze aya n'umugoroba iyo tuyavanze na mu gitondo ashobora kugira cyetse iyo yacuruje yonyine. Ibyo rero tumaze kubivugana nabo mu mushinga ukurikiye, harimo gisubiza icyo kibazo twari dufite, aho bagiye kuduha noneho ziriya kura zimeze nka ziriya tukazegereza abantu mu midugudu, aho bishoboka ni nka sample umva bazaduhesha zisubiza iki kibazo, aho dushobora kuzikira cyane cyane aho twasanzwe dukorera mu kidugudu mu Gikobwa. Noneho aborozi bahegereye ku mugoroba bakaba bagemura amata yabo, hari isora bagakonjesha, mu gitondo bakongera abandi tukabona kuyakira. Yes, for the purpose of evening milk solution, we encountered some challenges. One, the size of the fridges were small to be able to respond to the needs of most of the farmers, as you saw the size of farms here. But also, as far as the quality of milk is concerned,
if you observed well, and we will see it again on our next stop near Nende Hotel, we have an agitator in the milk cooling system. The observation was that milk that is kept in this fridge, yes, will be cool, but it has not followed the same course of kind of rotation and homogenization, if I would say it so. Then when it is mixed with the milk that was already in the cooler, sometimes it brings in it goes bad. The bad fat and the milk can go bad. So we, as we said in the further steps of this project, we realized that instead, the third thing is about quality checking. This will require that quality is checked. Ku ruhande rw'abaturanyi baba ngaba bahawe amafrigo nabo ubwabo bavuga ko byari ikibazo gikomeye, ariko ahanini usanga bari barijunditse abayobozi ba koperative bitewe nuko ahanini hari igihe bajyaga kuri koperative bakababwira ngo amata yapfuye, bityo bakagira ngo ni kwa kundi hari bamwe mu bayobozi bagiye bakomeza gutungwa gatoki bavuga ko ari ukunyereza umutungo w'abanyamuryango. Ariko kuri ubu ngubu nabo bamaze kubona ko hari byinshi byagiye bihinduka bitewe nuko bahawe ano mashanyarazi. Uyu numwe mu baturage twaganiriye ubwo twarimo tugenda tuzenguruka muri bano banyamuryango. Uyu mushinga rero twarabakiriye, turabushimira ibintu bibiri. Icya mbere, abayobozi twari twarabazengereje tukabahamagara amata yapfuye, twari tuzi ko abakozi bacu ari bayica bashaka kutwiba, ariko batubwira ngo amashanyarazi ntayo, kandi natwe tukabona arahagera bata amashanyarazi ni makeya, tugatera n'abamahane bigatuma duhora dufite urwikekwe, tugahamagara meya, tugahamagara mbese tugahora mu bibazo bitarangira. Rero byatumye twishima cyane. So he said that first of all they are very happy of this project because previously when they experienced many instances of milk going bad so often, they were looking back to the management of the cooperative and say, maybe you are the ones spoiling this milk. Why is it happening so often? Yet there is a twist. And now when they saw the results, they are happy of what. Ikindi rero nuko mwabonye tudufirigi dushobora gukonjesha, yaba ari amazi yo kunywa iri zuba muraribona uko rimeze, yaba ari amata ukeneye amata konje, noneho no kugemura amata nimugoroba uretse ko ari make cyane, ni amata litiro 20, kandi nabwo kuri dayari barakubwira ngo uzigemure zonyine utayavanga n'ayandi, kubera yuko nta bushobozi buba afite kujya avanga n'andi ashobora gupfa. Urumva rero ntabwo gafite imbaraga nyinshi cyane ku buryo kashobora gukemura ikibazo. Yes, also the fridge that were distributed, it's helping them to have to keep their refreshments, milk and water in good state, but also be able to conserve the evening milk. But as mentioned before, the cooling capacity is small for a productive use perspective. So actually, can you help us understand how many cows do they milk roughly every day here? How many liters does that produce? umubare w'inka zikamwa biragoye, ariko nibura haboneka litiro zingahe ku munsi ugereranyije nk'ifamu. Ugereranyije hano nk'uko mwabibonye turacyafite urugendo ari narwo turimo tujyamo. Leta yacu ni leta nziza ishaka ko dukira, ishaka ko tujya mu iterambere. Dufite rero izi nka mubona ntabwo ari nka zo mukamo uhagije, ariko ku munsi babona nka litiro 20. Ni inka nyinshi. Okay. Now there are 6 cows that are being milked today, and produce on average 20 liters. Usually 20 liters is supposed to come from one cow, but they milk 6 and collect 20 liters. Rwimbogo Dairy Cooperative nka koperative ikusanya umusaruro w'amata yagiye ishyiraho kandi andi makusanyirizo aho bayacururiza. Amata akavanwa kuri koperative akajyanwa mu bice bitandukanye, yewe bino bice kandi nabyo bicururizwamo no mata
bagiye bashyirayo ano mashanyarazi mu rwego rwo kugira ngo amata agere kuri bose. Ahangaha twavuga nka Rwagitima cyangwa se aho bita finance, hariyo aho bacururiza amata, yewe na Kabarore muri centre ya Kabarore naho hari aho bacururiza no mata. Mbere bano bakusanyaga amata ariko bitewe n'umuriro nanone ugasanga hari igihe bahura n'ibihombo, ariko kuri ubu ntabwo ibyo bihombo bikiboneka. Uyu ni umwe mu bacuruza amata muri centre ya Kabarore. Ndi umukozi hano kuri dairy. Kugira ngo tubwire ese ubona hariho systeme y'Imirasire y'Izuba hari ibisubizo bije guha aborozi bo muri Coperative. Murakoze, ibisubizo byo navuga ko ari byinshi cyane kubera ko umurasire utandukanye n'umuriro usanzwe. Umuriro usanzwe hari igihe ugenda amata agapfa mu gahombo, urumva niba nk'izo ari litiro 500 zipfuye ni igihombo, ariko umurasire imvura yagutagwa urakora amata agahora ari mazima. Urumva rero inyungu ni nyinshi cyane, nta hantu bihuriye n'umuriro usanzwe. Mbere byari mbere njyewe nari ntarazana, ariko amakuru yabyo mfite ni uko ubu ngubu nibyo byiza cyane kurusha mbere, kubera ko mbere urumva nawe imbogamizi zari zihari, amata yarapfaga ukagenda kubigura nanone bikanatinda wagiye, ariko ubu ngubu ni byiza cyane. Ukurikije wenda amakuru waba ufite ubona aborozi barahombaga ikihe kigero, ese ko ubu ngubu mu kusanya litiro nka zingahe? Ubu ngubu hano twebwe twakira lita hafi 600, ariko dukusanya lita nyinshi ugereranyije na mbere. Hanyuma ugasaba ikintu n'aborozi nyine bazana amata mu kusanya nk'abo ushinzwe gucuruza amata. Sorry? Iki usaba aborozi abakuzanira amata basaba icyo nabasaba urumva ni ukuyazana n'ubundi cyane, nta bindi bintu birenze, kubera ko amata aragenda abantu bagura amata nta kibazo cyane. Reka rero nshimire mwe mwese kandi mwabanye natwe muri kino kiganiro cya Zahabu ya Twese cy'uno munsi. Twagiye tusura Koperative ya Rwimbogo, aho twareberaga hamwe uburyo kikera bagiye bahura n'ibibazo byo kugenda bapfusha umusaruro w'amata, ariko kuri ubu nyuma yo guhabwa imirasire y'izuba bakaba bavuga bati ubu ngubu igihombo cyarashize. Reka rero mbabwire ngo mwebwe mwese aborozi, abahinzi, muzi ko ubuhinzi n'ubworozi ariyo zahabu ya twese. Nicyo kirombe dufite nkatwe nk'abanyarwanda, nicyo kirombe dufite nk'abanyafurika, dore ko yewe wenda no mu bindi bihugu bo bagira ibirombe byo munsi y'ubutaka, ariko twebwe nk'abanyarwanda nta munsi tutarya, yewe n'isi yose burya itunzwe n'umuhinzi cyangwa se umworozi. Reka rero nshimire mwese twabanye muri kino kiganiro, mbabwira ko ibiganiro bya Zahabu ya Twese ari akagaruka, kandi mbabwira nti Imana ikomeze kubarinda, ikomeze kubaha ishya n'ihirwe mu byo mukora byose. Njye nari Imana Jean Paul, bye bye, ciao ciao. Imana ikomeze kubarinda mu byo mukora byose.